లోనే చెక్ చేసేయండి. సో సింపుల్ నాన్ వెజ్ ఆంధ్ర స్టైల్ నాన్ వెజ్ థాలీని చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ సర్వ్ చేసేయచ్చు. సో ఇదండి ఈరోజు రెసిపీ, ద బెస్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ కోడి కూర చిలిగారి విత్ బగారా రైస్. సో మీరు ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి. సో మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీమధు కిచెన్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ట్యాప్ చేయండి, సో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.